Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da haka, barkanmu kuma da wannan lokaci. ABDUL ke bayani ci gaba tutorials namu akan abin da ya danganci Binance Spot Wallet. Insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya dangane da trading namu akan analysis na cryptocurrency. Abin da ya sa yau na bude BNB USDT shine yau na yi research sosai da sosai, kuma na riga na duba chart din wanda already na faɗa muku irin waɗannan points ɗin da nake faɗa muku a koda yaushe tun akan Bitcoin, wanda is a very good point. Wanda wannan abin da muka duba kasuwar nan gabaki ɗaya za ku ga tana downward ne, wanda wannan news ɗin kowa ya san me dalili da ya janyo faɗuwar wato BNB of today's price, wanda mutane ba su manta ba yayi da ya dawo $213, wanda Allah cikin ikonsa kuma ya bamu nasara market ɗin ta zuke tun daga nan ta ci gaba da tafiya. Ta yi tafiya mai yawa har zuwa nan, kuma inda ila yau ga ma nan wajajen. So abin da nake so mu nuna muku anan shi wannan waje da market ta riga ta zo a halin yanzu, wato na nan wajajen waje ne da yake nuna is a strong point, wanda a koda yaushe market za ta iya iya juyawa a wato wannan wajen, kamar yadda kuke wannan wato wajen nan gabaki ɗayan shi market za ta iya ta juya a nan wajajen wannan point din, tunda mun ga cewa ba ta breaking tayo ƙasa ba. So now what we are expecting is that za ta yi ta reverse ta ci gaba da yin sama until ta dawo wato all time high din shi, which is this point around $600 plus. Wannan waje ɗaya na wato kasuwanci, wato abubuwan da suka danganci wato crypto, wannan wajajen wannan point din breakout ɗin wajen nan abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda kowa ya kamata ya sani. Idan har kana da yin trading, idan ya zama da cewa kana yin trading a koda yaushe kuma ka san trading sosai da sosai, so koda yaushe za ku ga babban trader babu abin da yake tsammani ko kuma mutum yake tunanin ya zo mai irin wato breakout yana zuwa ne a daidai lokacin da wato kasuwa na market take kokarin ta canza wani direction, ko da tana yin sell ne ko kuma tana yin buy ne. So a irin wannan point din a nan ne ake samu wato breakout, wanda a nan wajajen muka duba market din nan gurgurun ɗinta babu abin da muke jira a nan shine breakout din wajen nan gabaki daya, wato nan point din muna buƙatar ya breakout, wanda da breakout da zaran yayi shi hakan ta faru, so za mu tafi all time high din mu zuwa $673. I believe wannan reversal din shine na wato wannan point din, wanda ina faɗa muku a koda yaushe duk wani point, duk wani market tana respecting wannan point din, ko da za a samu fake breakout wanda zai zo ya sama da kai. I will advise you, idan kana cikin yin trading ne wannan point din ka zo ka tarar da shi sai ya zama na wannan candle din sai ya zo ya breaking din shi ya sama, kaka yi da kasuwan wallahi za ta zuƙo, domin wajen nan da kuke gani sai ta respect din wato ta yi retest a kanta. Wannan shine muke kira da price action. Dole ne irin wannan abun sai ya faru a irin wajajen nan. Ina fata an fahimta. I'm sorry na answer wani very important call ne. Wannan wajen abin da yasa nake koya muku waɗannan abubuwan saboda alhamdulillah ilimi ne wanda ko da bana nan wata rana duk wanda zai nuna muku wato wani abu dangane da cryptocurrency dole zai muku abu wannan abin da yasa bana dauko irin wato indicators ina sawa shine wallahi to be sincere na riga na haddace market tun a forex trading, na riga na haddace duk wasu abubuwa da suke kawo juyayin market da zai sa market ta juya ko a samu na kasun irin wannan abu. As we are saying, idan har ya zama na cewa wannan waje mun zo ko ga wani dogon candle ya fita nan wajen yayi sama, to wallahi zai retest, saboda respecting wannan point din a koda yaushe ku rinka bari ne muku wani abu gane bambancin wannan point da sauran point din. Wannan dauko horizontal line ina na sa, ba wannan shine point din ba, wannan ƙara mai girma daga nan, sorry, saboda ku ganshi ƙato ko wannan deleting waɗannan abubuwa. Ku gani wajen kun ganshi anan ko kun ga wajen ko, so bari na ƙara daukan wani, bari na copy din shi. Okay, na ɗauke shi ko.
sorry ba na ƙara ɗaukan shi na da horizontal line again. Kun ga wajen nan duk da dai ba wani abu da ya fara nan, but still na bar shi a haka dan gane mu wannan wajen shi ma din. So now zan mai da ku zuwa 4 hours ko wani abu. Kuna ganin dai point din me nuna muku a nan wajajen. Bari na cire wannan abu. Kun ga wannan abin da na zana, kun ga wannan wajen ai kuna ganin okay, bari na dawo da shi wani daily ne ko muke ko. Kun ga nan wannan point din ga 4 hours me ya fara nan, mun samu breakout na wato wajen ku. Kun gan shi me ya baku a nan wajen ba shine point din nan ba. So market din bari na nuna muku wani abu da ba ku sani ba. Market din da ta tafi a nan wajajen, kun ga dai ai point din gashi nan ko, wannan da wannan wajen. So now a nan market din ba ta kan point din gabaki ɗayanta, wannan ba ta kan point din, tana kan wato resistance ɗinta ne. Kun gani tana kan resistance ɗinta ne. Wannan wajen shi muke kira da support point. Idan abu ya breaking support point is a breaking, ya yi breaking din shi, wannan we buy at support and sell it as resistance ko. To wannan wajen is a resistance, this place is a support point. So nan wajajen abin da ya fara a wajajen nan ina so ku danka lura da kyau a duk lokacin da ko akan waya kuke, bar ne sun din shi ku gani wani abu. Market din da ta tawo a nan, bar na baku wani abu secret cikin abin nan. Ai waɗannan kun ga candle 1 2 3, kun ga nan ai sai da ya tafi breaking din wannan point din wanda inda wannan abu yake. Kun gan shi ai wannan zanen wannan line da wannan ya zo na candle na biyu ne sai breaking din sai ya ƙara tafiya ko. So idan ina yin future trade, what I will do is that idan na ga wannan break din ban ga retest ba, wato bai zo yayi respecting wannan wajen ba, which is displayed wanda anan ai kadan yayi, ban yadda da wannan ba da ya fitar da wannan dogon. To anan wajen da ya wannan abin zan yi sell. Idan na yi sell ku duba abin da zai faru. Idan na yi sell din ai za ku gashi nan yayi kakkare waɗannan candles sun kakkare, sai wannan katon sai ya bayyana ya zo nan. So idan ya zo daidai wajen zan dauki profit ɗina, then I will add buy. Idan na ga price action a nan wajen, na ga waɗannan abubuwan candles nan, bari na ƙara yanzu mai ɗin shi ka gani. Kun gani idan na ga price action ɗin waɗannan candles ɗin, wato wannan dogon guda ɗaya ga kuma wannan da wannan, zan yi adding buy another one. To idan na buy ɗin nan, idan ya zo shi ma irin wajen nan, shi ma na san zai ƙara karewa saboda isa riga sun ƙara yin forming another thing a wajen. So I will sell it there. Idan na yi selling ɗin shi a wannan wajen sai in kyala kasuwa, ba zan ƙara shiga kasuwa ba. So a halin yanzu abin da zai making decision shine wannan kasuwar za ka iya kai bayan ɗinta with the purpose of idan ta zo nan maybe ta ƙara ɗan retest kaɗan, tunda yanzu duk wani abu ne domin ya dawo nan ya riga ya gama, sai dai wani nutsin ne zai fita wanda zai drag ɗin sa ƙara yin ƙasa. But kowane irin retest za ta yi kaɗan ne sannan ta ja market ɗin zuwa sama. So haka idan kana gane musu, ba ko da yaushe kana samun kuɗi a cikin market ɗin nan. Kun gani ai wannan ai na je 4 hours ne ba daily ba. Da na dawo 4 hours kun ga yanayin kasuwan da take. Haka idan na dawo 1 hour haka za ku ga abin da ne drawing ɗin na yana nan. Kun gani gashi nan ai ga wajen da ta tafi ta yi breakout, ba shi ne ya saman nan ba, gabaki ɗayan shi ya saman nan. To amma kun ga ita sa ko gaba ɗaya kasuwa idan ta zo ta yi respecting wannan wajen based on daily candle, sai da ta yi respecting ɗin shi wanda ya zama na neman ta ƙara yin sama zuwa wato nan wajen which is $520. Idan ta zo wajen sannan za mu ƙara maybe expected cewa za ta iya ta yi ƙasa ko kuma ta ci gaba da tafiyanta zuwa sama, wanda a lokacin za mu ga price action sannan mu canza direction ɗin mu.